You are now here in the portal of SCI fantasy. In this video, you will witness how we design or exhibit with full of laughters, memories, and able to build a collaborative environment. John B. Watson. John B. Watson was a pioneering psychologist who played an important role in developing behaviorism. Watson believed that psychology should primarily be scientific observable behavior. He is remembered for his research on the conditioning process. John B. Watson was born on January 9, 1878 and grew up in South Carolina. He entered Furman University at the age of 16. After graduating 5 years later with a master's degree, he began studying psychology at the University of Chicago, earning his Doctor of Philosophy in 1903. Watson began teaching psychology at Johns Hopkins University in 1908. In 1913, he gave a seminar lecture at Columbia University titled Psychology as the Behaviorist Views It, which essentially detailed the behaviorist position. According to him, psychology should be science of observable behavior. His contribution to psychology. Watson set the stage for behaviorism, which soon rose to dominate psychology. While behaviorism began to lose its hold after 1950, many of the concepts and principles are still widely used today. Conditioning and behavior modification are still widely used in therapy and behavioral training to help clients change problematic behaviors and develop new skills. Watson's lifetime achievements, publication, and award include: in the year 1915, Watson served as the president of the American Psychological Association or APA. In 1919, he published Psychology from the Standpoint of Behaviorists. Amidst in the year 1925, Watson published Behaviorism Theory. And during 1928, he published Psychological Care of Infant and Child. Behaviorism came into being after Watson's seminal paper, Psychology as the Behaviorist Views It, and was published in 1913, and it overtook other schools of thought in psychology from roughly 1920 to the middle of the 1950s. Behaviorism entails about the study of observable behavior that predicted on the idea that behavior can be tracked, learned, and modified. Watson believed that all behaviors are learned through conditioning, which take place when a person interacts with their environment.
where a certain behavior is shaped by the reaction to the environmental stimuli, and for the reason it impacts on how students react and behave in the classroom environment, and instructors have full influence over their students' behavior. We have here the model of solar system and the image and the printed image for the solar system as a reference in manipulating these manipulatives. Okay, let's try first, guys. Singing the solar system song. 1, 2, 3, go. Mercury, Venus, and Earth, Mars, Jupiter, and Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, the 9 planets. Sige. Ato na sang suwayan kung kabalo ba mo. Ito ang suwayan o hibalo ba mo maintain na naminaw mo ng ganina. Nakita naman mo, di ba? Sige, dali na. Kaya na ninyo index. Easy na kayo ni kaya. Kaya gulit sa sun, nga ikaw mo magkuan. Isbook sa kanang mga planets kung asa nag-una. Sige, ana, ipakita sa ato ang video. Yan na, please. Ay, sa obos case. Na. Sige, ana. Ikay mag-mention. Diri ka sa kilig para makakita ka. Ara, ana. As your guide, I have here the printed copy. Sige. Sige, go. 1, 2, 3, go! Mercury, Venus, and Earth, Mars, Jupiter, and Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, the 9 planets. Sige, balik ko na to. Sige, balik. Balik. 1, 2, 3, go! Mercury, Venus, and Earth, Mars, Jupiter, and Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, the 9 planets. Okay, pagka-happy ba sa itong mga estudyante? Okay, sige, tungkol anak, very good mo na sa may painting. Okay, pagkuha mo picture. Name ani nga manipulatives kay the cookie lunar cycle. So, ang cookies kay mao ang nag-represent sa moon phases. So, kani siya na manipulatives is ang student kay maka-familiarize sila ani sa mga moon phases or the lunar cycle. So, ang first ninyo buhaton mga students kay mag-drawing mo of Earth. Sige ko no, pag-drawing ko na mo of Earth. Char, kanindot silang Earth. Uy, so karon na ako'y moon phases diri. So, mauni ang ilahang sundon para makahibaw sila kung unsa ang process sa moon phases from new moon to full moon until back to new moon. So, now, nara-invite inyo na ning i-copy. So, kaibaw na mo, unsaon. Okay, very good. Sunod, ang half moon. Sunod. Very good. So, ikaw na sa dome since manaman ka sa ay naabot naman ta sa full moon, ikaw na sa ang sunod. Half moon na sad. And dinha na sad. Oh, so manaman. So, very good. Kibaw na sila sa moon phases or ang lunar cycle. So, since naman na mo, pwede na ninyong kanon ang inyong cookies. Okay, done! Hi, so mauna siya is create me a constellation edition. So, ang iyang materials kay kaning geoboard o ang kaning yarn. So, luan ka kung saan na paggamit. So, first,
pamili sa of constellation. Ang tawag din niya kay constellation. So pamili sa of constellation. Nya imong ginahan iporma diri sa atong keyboard. Okay, tuluan ka ang kaon. Ang kaning yarn, magsilbi siya din niya ang imong constellation. Nya imo siyang sundon og porma diri sa imuhang geoboard. So ready na ka? Sige. Okay, very good. So kanay na yung constellation nga iyang na porma. So karon, mo na siya ang physics atom model. Sa inyong nakita, mao ni siya ang orbit kaning alambre nga ga-surround sa model. Kaning gagmay nga circle nga galain-lain og color kaning mao ni ang electrons. Og ang kaning dako nga circle kaning color blue na naa sa tunga kay mao na ang nucleus. Og sulod sa nucleus kay naa ang neutron ug protons. And that's how our physics atom model is structured. So now we are now down to our third manipulative or experiment, which is the building a spaghetti bridge. So, yung sa may first mo duwa ani Inday. Okay, sige, ikaw, sige. Inday sa ha. Ang una ni mo buhatan Inday, diba mo ni siya ang bridge niya, pinahanglan nga. Inikayabo ni mo sagutan mo sa coin sa cup, kay dili siya mabali. If mabali ka ni, meaning more na yung score then. If kinsay dagko or daghan og mga nabutang nga coins dire kay mao ang daog og mahatagan og candy ganahan mo na. Okay, sige, start na Inday, iko. Okay, wow, perfect man oy. Sige. Ang ikaduha na sad si Dudong na sad no. Candy. Thank you. So karon naa na sa ikaapat nga manipulative, which is ang underwater candle. So mao ni siya ang mga materials na kinahanglanon. So, ang karon kay ato ani siyang kanang dagkutan. So, ako lay mo dagkot ani ha kay para sa safety lang. So, ako ani siyang takluban. So, tanawan ninyo unsay nahitabo. Wow. Ako ang pangutan ninyo, unsay may na-obserbahan ninyo? Naunsa man ang kandila? Napaw. So, very good. Napawag ang kandila kay candle burns ang temperature or ang kainiton sa hangin nga naa sa sulod sa glass kay ni taas, which means niinit siya. So kung muinit o maayo, syempre naa siya water vapor nga mugawas. Kaning mga tubig-tubig nga naa sa sulod or kaning moist mao na ang gitawag og water vapor. Unya kung ang kayo nga naa sa candle kay gigamitan ng oxygen nga naa sa sulod, syempre inigkahulot sa oxygen kay mapalong ang kandila. If mapalong na gani ang kandila, pagkaanab na o kabugnaw o malower or maubos ang pressure sa air nga nasa sulod sa glass. So mauni ang hinungdan kung nganong nisaka ang tubig sa glass ug why napalong ang kandila. So karon panguha mo ani candy, you have ning prize kay ni participate man mo. So nanagkasatay ka ni mga manipulative. So ang pangalan niya is how dense I am. So atong sawayan. So dahil naatay tubig diri, nga naputay pilian nga unsa may butang, feeling nimo nga mulutaw ari sa tubig. So sige, pamili daw og butang nga feel nimo mulutaw sa tubig. So ang dahon, sige nilutaw siya. Sige, kuhaan na.
Sige niya, asa naman po ang butang nga pili mo mulubog sa tubig. Dito gusto mo na pilian, so nilubog siya. So unsa man imong naobserbahan? Ang dako na nito kay daan na ang puso mong nilubog kay Okay, very good. So naa kahit Candy, kay very good ka man. Hooray! We have finally completed the just and aham movement of our SCI manipulatives and experiment. To shed light on, we have made 3 earths and space and 4 physics manipulatives and experiments. As we observe, we use behaviorism to show pupils how they should react and respond to certain stimuli. This needs to be done in a repetitive way to regularly remind pupils what behavior a teacher is looking for. Positive reinforcement, such as giving them treats as they successfully accomplished each manipulatives and experiment, is the key in the behavioral learning theory. Okay,